మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినో కొట్టారంట ఒక అబ్బాయి మిమ్మల్ని టార్చర్ పెడితే హ్యారాస్ చేస్తే నిజమేనా? వాట్ హ్యాపెండ్? నైనితాల్ హాలిడే కోసం వెళ్ళాం, కాలేజ్ ట్రిప్. I was in my first year of college and you know they have a mall road, so we were just going up and there was this guy who was taking random ga pictures తీసుకుంటున్నారు. సో నాకు తెలియదు, నోటీస్ చేయలేదు. అక్కడ ఫ్లీ మార్కెట్లో మేము we were just trying sweaters, పైన స్పెగటీ వేసుకున్నాను, పైన స్వెటర్స్ ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఒక అమ్మాయి మన గ్రూప్ నుంచి వచ్చి రకుల్ అతని ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. సో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్, యూనో వీఆర్ హాఫ్ ట్రైయింగ్ క్లోజ్ ఆర్ ఎవర్, ఈవెన్ దో వీఆర్ వేరింగ్, కానీ ఫొటోస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఛాన్స్, ఐ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు లైక్ వచ్చింది, నా లోపల ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఐ వాజ్ అ వెరీ టామ్ బాయ్ అట్ దట్ పాయింట్. సో వెళ్ళి ఐ సెడ్ గివ్ మీ యువర్ ఫోన్. హీ సెడ్ ఏం లేదు ఫోన్లో. సెడ్ నేను కాలర్ పట్టుకొని ఐ సెడ్ పోలీస్ని పిలుస్తా, ఇప్పుడే పిలుస్తా, 100 ఫోన్ చేయండి, డయల్ చేయండి. అక్కడ షాప్ కీపర్ వాజ్ దేర్ హోల్డింగ్ ఇస్ దిస్ థింగ్. ఐ స్నాచ్డ్ దిస్ ఫోన్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్ అండ్ దేర్ వర్ అ లాట్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అస్ ఫ్రమ్ దట్ రోడ్ అండ్ ఒక 20-25 పిక్చర్స్ మొత్తం గ్రూప్ది ఉంటుంది ఈజీగా. ఏంటిది చెప్పి నేను స్లాప్ చేశాను. He took the phone and he ran. I ran behind him, took his collar and I gave him a slap. He punched me in my stomach and he ran. Then I picked up a stone and I hit him. So for me it was like, yes, I did the last hit. Like even if you, like I was like this person, I'm not going to leave you. I took a stone and I hit him like that. So then I felt so victorious. I said, last nenu kottanu, parledu, వెళ్ళిపోయారు. లాస్ట్ పంచ్ నీదైతే? లాస్ట్ పంచ్ నాది. ఆ కిక్కే వేరు కదా. So yeah, I was always very tomboyish. Like ఒకసారి కాలేజ్లో there was some car that was passing by and a college fest జరుగుతుంది. They threw some beer bottles outside the main gate and my college surroundings were very clean. We were just standing there and bottle తీసి ఆ కార్ మీద కొట్టాను. So they stopped. What the hell? I said, can't you see a dustbin there? So అలాంటివి. ఓకే, I used to be like little tomboyish. సో నాట్ ఓన్లీ టాంబాయ్స్, అంటే చాలా సోషల్ కాన్షియస్నెస్ మీకు దేవర్ నుంచి ఉంది. అది అంటే అదేంటో తెలియకుండా వచ్చేసింది. ఏంటది అంటే వాట్ ఫ్యామిలీస్ డూ కమ్ ఫ్రమ్ బియర్ బాటిల్ రోడ్ లో, దట్ ఆల్సో ఇన్ సచ్ అ క్లీన్ క్యాంపస్ మీరు త్రో చేస్తున్నారు. సౌత్ క్యాంపస్ ఇస్ వెరీ క్లీన్. వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా అయింది అసలు? ఎలా అయింది నాదే అదే. అగైన్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ అ బ్లెస్డ్ చైల్డ్. ఐ హ్యాడ్ టు డూ దిస్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆల్సో నాకు తెలియదు, నేను మ్యాథ్స్ ఆనర్స్ చదువుతున్నాను. ఓకే, ఐ వాజ్ మోడలింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ, ఐ వాజ్ స్టడింగ్ మ్యాథ్స్ అండ్ నేను నా ఫస్ట్ మూవీ యాక్చువల్లీ ఐ డిడ్ బిఫోర్ మిస్ ఇండియా, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 12th. మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసి వెంటనే 15-20 డేస్లో నాకు కాల్ వచ్చింది కన్నడ మూవీ కోసం. సో నాకు అప్పుడు ఏమీ తెలియదు, అంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉందని నాకు తెలియదు. నేను మూవీసే తక్కువ వాచ్ చేస్తాను, అంటే లైక్ ఐ సెడ్ దట్ టీవీ అండ్ ఆల్వేస్ నాట్ వాచ్ మచ్. అండ్ 12th we were in sports, all of that. కాలేజ్లోనే స్టార్ట్ చేసాం ఫాలో చేయాలి మూవీస్. ఓకే, కొన్ని వెళ్ళి చూసి. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్. సో సౌత్ ఉంది ఇండస్ట్రీ అని నాకు ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉంది, కాదు అది స్లీజీ ఉంటుంది ఏమో నాకు తెలియదు. అలా ఉండేది. I was 16-18. Like I didn't know. Imagine Delhi నుంచి వచ్చి you never live. Like I didn't know that South industry is so big. ఏమి తెలియదు. Hindi only I didn't know what I know what's South. So నా కాల్ వచ్చేటప్పుడు I said, sorry, I'm not looking at doing films in the South. Thank you. So వాళ్ళు పాపతో మాట్లాడారు. So the reason that they were really after me was because they saw my date of birth. And that team used to believe a lot in horoscope and that guy said that 10th October, whatever my date of birth and everything, they had taken from someone and they said that she's going to be a star one day. What? Can you believe that? What are you saying? Yeah, I was 18 then. ఎవరు చెప్పారు ఇది మీకు? వాళ్ళే ప్రొడ్యూసర్ నా డాడ్ కి. That's why we want 10th October ఫలానా సంవత్సరంలో పుట్టిన అమ్మాయి 1990 లో పుట్టినప్పుడు. So whatever they knew, like they asked my some details and they said this girl is going to be a star and they wanted me అందుకే.
I'm like, నాకు యాక్టింగ్ ఏ రాదు, నాకు తెలీదు కెమెరా ఏంటి, నేను మోడలింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఒక్క షూట్ చేశాను 15 days only. So then they convinced my dad, no, they said, and which movie is that, 7G Rainbow Colony / Vrindavan Colony, that movie in Kannada. So while CD పంపించారు, ఆ క్లైమాక్స్ లో you know that is, I said, నేను చేయను, నేను ఏడిపించాను. The movie choose, like I was so kiddish, I started crying there. I said, Papa, I am not going to do this. My dad's like, no, don't do it. No. They've just sent the CD. So then my dad said, see, she's not comfortable in doing this. We'll change anta. They changed the climax. The Kannada climax is different. Okay. So then they were offered some money, which was in lakhs. And I was like, oh, my pocket money is 2,000. I'm going to get money in lakhs for 1 month, 30, 35, 40 days kavali. Cheddam, car konkunta. So I will be the first one who will have a car in my friends. And college I'll go on car. So that's why I did the film. Oh. And while I was doing it, I started enjoying the process. I was clueless, నాకు తెలియదు. First time they gave me Kannada lines, I didn't know there is something known as prompt. I didn't know. I said, okay, like I learned history, I will learn this also. So I learned it. And they were surprised, Kannada నేర్చుకుంటుంది, అంత బాగా చేసింది అమ్మ. Anna, okay. I just learned it like I learned my essays, you know. And I was a good student. So it was that. That's how it began. And నాకు చాలా నచ్చింది. And a movie shoot చేసిన తర్వాత, obviously I took like 40 days off from school, college. I fell short of attendance. అప్పుడు కాలేజ్లో గొడవ. And I was in a sister-run college, Jesus and Mary, so it was very strict. So ఈ మూవీ 6 months తర్వాత 7 months తర్వాత రిలీజ్ అయింది. దాని తర్వాత తెలుగు నుంచి నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. తెలుగు నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాకు తెలియదు తెలుగు ఏంటి, కన్నడ ఏంటి, తమిళ ఏంటి, ఏమి తెలియదు. డాడీ ఫోన్ వస్తే you know, they used to send flight tickets to come and meet. I used to go, meet, say hello, hi, audition, and then they would say, okay, now this is 60 days, and my reaction used to be like, don't you know I'm doing maths honors? How can I give 60 days? If you have anything for 4-5 days, tell me. I'll do. I didn't know you're not supposed to do anything for 4-5 days, or you're not supposed to do a small role. Assalu 5 days enta istaru, okay, super. Chesidda. Because I didn't know I'm going to make a career here. I didn't know what acting is. I was absolutely non-filmy. But basic stint ఉంది మీలో. ఏంటి, learning something. ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. It was just that. ఏమైనా ట్రై చేద్దాం, ట్రై చేయడానికి ఏముంది. And it is then that when I did, so I did a special appearance in Keratam, ఒక మూవీ వెంకటాద్రి ముందు. చాలా మంది తెలుసు, చాలా మందికి తెలియదు. That movie, so that happened like that. They called me for the main girl. I said, if you have anything for lesser number of days, tell me. So there was a 5-day thing. I did that. Chesanu. Dan tarvata, you know how photos get circulated, people called, I used to come meet. Puri sir met me. That was one event where I said, he said 100 days kavali. This was after Pokri. Because amma ki Telugu radu, and you know, we'll train her and all of that. I said, what are you saying? Maths honors I'm doing. How can they think I can leave my college? Nak backup kavali. And I was always the kind of person who knew that I need backups and securities in life. My dad told me at that point, correspondence cheyalante cheyochu, నాకు problem లేదు, if you want to act. I said, no, I will give that a shot after my college is over. Till then I will model. What if it doesn't work? I can't be a struggler. మీరు మామూలుగా కూడా సినిమాలు థియేటర్స్లోనే చూస్తారంట, బయట షాపింగ్కి వెళ్తారట, మాల్స్కి వెళ్తారట, బూర్ఖాలు గిర్ఖాలు కూడా వేసుకోకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే. యూ డోంట్ ఫియర్ ద మాబ్, అంటే జనాలు వచ్చి మీద పడతారు లేకపోతే పక్కన ఐ హావ్ 1 or 2 people ఉంటారు, బట్ స్టిల్ Rakul is now the most happening. See, when I will think that people are looking at me and there's this thing, then they will come. I only go, speed, no, I don't have time, and then I have my, like, the people who are with me, security or my driver or somebody or the other, 2 people will always be there. Public place where I'm the kind of person, one day I was at home and I asked if this is there, that is there, and you know, when you give a grocery list, they will only get what you have told. And so many times when you go to a nice store, you like certain things, you'll pick up like ragi flakes or some basic things. I was like, nothing interesting. I told my driver, I said, come, we are going to More, or we are going to Big Bazaar or whatever, Kmart.
He said, "Madam, Sunday iroju." I said, "Parledhu edam." I took my brother, I took my driver. We took, so everybody was behind me. Like I was just saying, "Where is this?" And it was coming in the tray. "Where is that?" It was coming in the tray. I said, "Okay, but I want to go." See, I'm a very normal girl. I'm as normal as it gets, and I don't take stardom like it's over for me after pack up. But మీరు తీసుకోకపోవచ్చు రకుల్, మీరు స్టార్డమ్ తీసుకోకపోవచ్చు, బట్ పీపుల్ స్టిల్ దే ఫాలో యూ, దే లైక్ యూ, దే వాంట్ టు బీ విత్ యూ. పక్కన నిలబడాలి, సెల్ఫీ దిగాలి. సెల్ఫీ I don't give. I'll say hello. అవును, మర్చిపోయాను, అది కూడా ఒకటి అడగాలి మళ్ళీ. సెల్ఫీ ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు ఎవరికి? I feel there is I give pictures, but I don't give selfie. There has to be a line that is for friends. That's a very personal thing where somebody can come that close to me or have that moment, or like it's more to do with friends. And if somebody wants a picture with me, I give a picture. బట్ ఎప్పుడు ఇన్నేళ్లలో మీరు ఈ మాబ్ అటాక్స్ కానీ మాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదా? షాపింగ్ మాల్స్ మీరు ఇనాగ్రేషన్స్ వెళ్తుంటారు అప్పుడు లాంచ్ కి వాటికి. అప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు I'll tell you, when you go to malls suddenly, movie theaters suddenly, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. Firstly, nobody's going to think you're going to be there, right? And then I don't get ready too much and go. I'll wear specs and go, whatever. And till the time they think మీరు వెళ్ళిపోతారు. And you always have your people with you. So, you're safe that ways. And openings and all are very difficult because వాళ్ళకి తెలుసు మీరు వస్తున్నారని, ఎన్ని గంటలకి వస్తున్నారు. But that's okay. That's the part of it. That's what we work for. And when you get that kind of love, I still remember that one moment. I want to share this. There was an opening in Dilsukh Nagar. That was one of my openings, I think 2 years back, for a cafe, Bahar Cafe or something in open chesanu, yedo cafe. Appudu akkada elletappudu there was a crowd of like hundreds of people. And appudu I think my Bruce Lee had also not released. Okay, that was the first time I saw so many people who were screaming my name. I was shooting for Bruce Lee. People who were screaming my name, and the road was jammed for 2 kilometers. Our area is also that little film, like they're really fancy actors and all that. So 2 kilometers, na kare ellatledu. 5:30 I was supposed to be there. I reached there at 7, and me getting late was the thing because the road was jammed because I was coming there. Can you imagine? I saw that crowd. I was like, okay, this is so nice. I cut the ribbon and then I sat in the car. I immediately called my mom. I said, Mama, there were so many people. I feel so happy. So that was my first high of like, whoa. Like, and I was telling my mom, I said, Mom, they were also screaming, Rakul, Rakul, Rakul. So my mom was like, okay. And then there were these videos on YouTube. Then I showed them to her. Then I sent them to her. She was like, okay, very nice. ఎలా అనిపిస్తుంది రకుల్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్? అక్కడ ఫీల్ అయ్యి అంతే కట్ అయిపోయింది అంతే, దట్స్ ఇట్. కానీ ఏదైనా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, ఫ్యాన్ మెయిల్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో ఇంకా అసలు get connected to you directly. కొంతమంది fans directly. Yeah, there are some groups which are very, very active. Yeah. What is the best experience that you had? అంటే fans తోని మీకున్న మంచి experiences ఎవరన్నా మీకు ardent fans? Yeah, there are 3-4 groups that I have of fan groups that Vizag లేదంటే like from smaller towns. There is Rakul followers, RFK, అన్ని stamp చేసేస్తారు. I'm sure you would have seen. Yes. They also like they will stream live videos of whatever. If my audio launch is happening, it is also streamed on rakulfollowers.com. Wow. Yeah, so that is the level. And naake telidu news valki telustadi. Mahesh Babu movie the titles enti vaalu pedtunnaru, naake telidu title enti. So I just feel that we are just so blessed. I just feel very blessed. ఇండస్ట్రీలో స్థాయి లేకపోతే పరిస్థితులు మారాయా లేదా మనకు తెలియదు. అంటే అది ఇండస్ట్రీయే కాదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక్కొక్క ప్లేస్లో విమెన్ హ్యావ్ దేర్ వే అని ఒక సెంటెన్స్ చాలా కామన్గా నార్మల్గా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక హైట్ని స్కేల్ అయిందంటే, ఒక టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే, అది బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ గురించి నేను ఫోకస్డ్గా అడుగుతాను. ఒక అమ్మాయి ఒక పెద్ద సినిమా సైన్ చేసింది, ఒక పెద్ద బ్యానర్లో యాక్ట్ చేసింది, ఒక పెద్ద నటుడితో ఉంది, ఒక పెద్ద డైరెక్టర్, అది కూడా క్విక్గా వచ్చేసింది అంటే, ఓ షీ హ్యాడ్ హర్ వే అని అంటుంటారు. అంటే she scaled heights because then she must have gotten close to a director లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అని చాలా ఈజీగా అనేస్తుంటారు. ఇది
ఎంతవరకు మీరు వింటుంటారు అండ్ మీ నాలెడ్జ్కి అది వచ్చింది, మీ 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 అవగాహనకు వచ్చింది, అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా? మీ దగ్గరకు వచ్చి అంటాను, మీ వెనక అంటాం ఇలాంటివి. Good that you asked me that question. Like we discussed, industry lo vachina mundu you hear a lot of stories. Ila avutundi, ala avutundi, casting couch untundi, idu undi. Koni places lo we've heard. I have never experienced. Like I said, I think I've been very lucky. I've had God's hand. I've met all the positive people, and like I said, that it's the vibe that you exude. I had the want, I had the desire, but I didn't have the desperation. There's a difference. I had a desire more than anybody else could have. I can guarantee I can work hard more than anyone else. Like I can give in all that I have. 24 hours పని చేయాలంటే నేను చేస్తాను, చల్లీలో చేయాలంటే చేస్తాను, వేడిలో చేయాలంటే చేస్తాను, ఒక్క ట్యాంట్రమ్ ఉండదు. కానీ డిగ్నిటీ లూజ్ చేయాలంటే ఐ విల్ వర్క్అవుట్. I think అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు మీ మీద ఉంటే nobody will try, and people will. And see, it's not only about taking advantage of a girl's situation. Ekkadaina, it's a world where everybody is trying to do their best. Everybody is trying to do what is good for them. కొన్ని మందికి థింకింగ్ అలా ఉంది అని వాళ్ళకు ఓకే ఇలా చేయాలి, దే వాంట్ టు ట్రాప్ గర్ల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సో దే విల్ ట్రై. If you come across that strong and if you believe in yourself, I don't think anyone can even talk to you. Nobody has even dared to talk to me, touch wood, because I wouldn't know how to handle it. That's another thing. I'll start laughing or I will get very angry. You beat like that. Yeah, I won't know how to handle it. But luckily I think people can definitely sense evartho ala maatladochu, evartho maatladkodadu ani, and I always feel that and this is the message for all the girls, any industry, be it film industry, be it your corporate world, it's your capabilities that take you places. It's the skills that you have. Nobody is going to invest crores in you on a film just because you had your way. That could be an extra element. Yeah. Ante వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు, కానీ మీకు మీ టాలెంట్ మీద నమ్మకం ఉంటే, at the end everybody needs talent. They're not going to put 100 crores just because you're one of those. Rakul Preet clothes, what she wears, లేకపోతే ఎలాంటి దుస్తులు ఇష్టపడుతుంది, ఎలాంటివి వేసుకుంటుంది, ఎలాంటి వాటిలో కంఫర్టబుల్ వదిలేస్తే జీన్స్ టీ షర్ట్ అది వదిలేయండి. సినిమాలకైతే క్యారెక్టర్ని బట్టి మీరు కొన్ని దుస్తులు వేసుకోవాలి తప్పనిసరి, కొన్ని చోట్ల మీరు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, అది తప్పనిసరి. బట్ మీరు ఎక్కడ లైన్ గీస్తారు? ఒక వల్గారిటీకి, డీసెన్సీకి, రొమాన్స్కి, వీటి మధ్యలో లైన్ గీయటం అన్నది ఎక్కడ? I'll tell you, there's a very thin line between sexy, hot and vulgarity. You can go overboard. But I did a Parishanura, which looked very classy, which ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఒక్క పర్సన్ కూడా వల్గర్ చెప్పలేదు. Parishanura looked very good because it was shot aesthetically. It actually looked like one of the best videos, like how you look at Bollywood songs or Hollywood songs. The video was shot in a very international format, and I feel it's always what's here. Yeah. If this is vulgar, it'll look vulgar. If you don't have the body to wear the kind of clothes that you're wearing, it'll look vulgar. If I feel that I'm not in a certain shape at a certain time, if I was not in the shape that I did Parishanura low, I wouldn't have done it. Because I knew, okay, if I'm looking fit, if this is what sends the message out. And I don't think I can look vulgar. That's another thing. For me to look hot, only I have to, face, totally. Yeah, for me to look hot only, I had to be like, oh, okay, now come on, Parishanura. Then Charan was saying, he's like, dude, you're actually looking good. And I was like, hey. He said, even a connection unda ante akkada enti ikkada enti. I was like jumping behind the monitor. So for me to even do that, I have to work hard, calm myself down. So vulgar and it's not possible. అసలు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదా పలానా దుస్తులు వేసుకోవడానికి? ఎప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయలేదా నాకు ఇది వేసుకోనండి కొంచెం నాకు? No, nobody forces you. You decide yourself on what you want. Nobody forces you, but ఇప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, ఒక పర్టిక్యులర్ సాంగ్ కి గాని ఒక పర్టిక్యులర్. No, it's always a team discussion, and your designer sits, you sit, you work on references before whatever I'm comfortable. కొన్నిసార్లు నేను చెప్తాను, if you look at it, whenever I dance, I've never worn a short skirt and danced. I'm not comfortable. షార్ట్ స్కర్ట్ లో షార్ట్ స్కర్ట్ ఎప్పుడు చూస్తే it'll be a harem
మెగామీటర్ చూడండి, ఎక్కడైనా డాన్స్ చేసిన నంబర్స్లో, ఇప్పుడు బీసీ సెంటర్లో the kinda everything is longer. If I'm wearing the white outfit, it's a 3/4. It's never been a short skirt where I've danced. If I'm wearing a short skirt, it's walking. Okay. Riyalo nenu short skirt veskunnanu. So short skirt lo dance numbers cheyaru. What about shorts? Shorts lo cheyochu. Because you know you can like sit the way you want. Malli when I do stage shows, I make sure I cannot wear short. My slits won't go beyond my thigh, like mid thigh. That way I'm very conscious. I can't wear అది సినిమాలకు సంబంధించి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో పార్టీయింగ్ అప్పుడు లేకపోతే మీ సోషల్ గ్రూప్స్లో మీ ఫ్యామిలీస్తో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్లోత్స్ వేసుకుంటారు? అండ్ అంటే నేను అనేది జీన్స్ టీషర్ట్ పక్కన పెట్టండి. I never dress to impress anybody. If I want to wear a short dress and if I think I can carry, there's a certain length till what I can wear. Because I'm tall, I know there's only a certain length that I can wear. Chala petite ammai untaru, they wear very very short also. I'm not comfortable. And I'm the kind of person when I go out, I like to be in a little length because like I said, I'm like a tomboy. నేను అలాగే కూర్చోవాలి, నేను కింద పడాలి, ఏదో చేయాలి, సో నేను జంప్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈవెన్ వెన్ వీ వెంట్ టు టుమారోలాండ్ హాలిడే అండ్ ఆల్, ఐఎమ్ వెరింగ్ షార్ట్స్. I'm not wearing a skirt even a single day because I know I'll jump around like one bunny and I can't wear. So I wear what I feel comfortable in. Rakul, మీరు ఊరికే కింద పడుతుంటారట కదా, నిజమేనా? ఎప్పుడు ఇంజరీస్, కాళ్ళకి చేతులకు దెబ్బలు తగిలించుకోవడము ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉంటుంది. నేను చూడకుండా I think faster than I do my actions. So వాక్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడో కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాను, టపాక్ కింద పడిపోతాను. దెబ్బలు బాగా తగిలించుకుంటారా? రోజు పడతారా? రోజు లేదంటే నాకు ఏదో ఈ రోజు ఏమి తగ్గలేదు ఏంటి అలా ఫీలింగ్ వస్తుంది. జనరల్ గా ఇసి దిస్ క్యారవాన్ లో చేంజ్ చేసేటప్పుడు నా హ్యాండ్ పైన క్యారవాన్ లైట్ కి తగిలింది, అలా ఎవరికైనా అవుతుందా? అండ్ ఐ టెల్ మై సెల్ఫ్, అవుతుందా ఎవరికైనా ఇలా? సో ఎందుకలా అబ్సెంట్ మైండెడ్ ఉంటారా? లేకపోతే keep thinking something or the other, or I'm just like very hyper fast speed every time. So I think జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కింద పడుతుంటారా? అప్పుడు పడదు. అప్పుడు you're very alert, no? I'm saying when you do these other actions, your subconscious mind is probably thinking something else. సో మీ కలీగ్స్, మీ యాక్టర్స్ అందరికీ తెలుసు మీరు ఊరుకో కింద పడతారు? అందరికీ తెలుసు. Now it's become such a habit, like ఏం లేదు పర్లేదు అమ్మా, ఓకేనా, ఓకే అలా చెప్తారు. జీవికే మాల్లో కింద పడ్డారట ఒకసారి, ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏమని చెప్తారా? ఎలా పడ్డారు, ఎలా జరిగింది? మాల్లో నా బ్రదర్ తో పాటు మూవీ చూడడానికి వెళ్ళాను. సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ ఐ వాజ్ వేరింగ్ అ మ్యాక్సీ. అక్వేరియం ఉంది కదా, అక్కడ స్టేర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ వాస్ క్రౌడెడ్ ఆబ్వియస్లీ, అండ్ 4th step లో నా కాల్ మీద నా మ్యాక్సీ స్టక్ అయింది. ఐ ఫ్లిప్డ్ అండ్ ఫెల్ ఫ్లాట్ on the floor like this thing. అక్కడ మ్యాక్స్ షోరూమ్ ఉంది. మై ఫోన్ రీచ్ దేర్, మై బ్యాగ్ రీచ్డ్ హియర్. నా తమ్ముడు టర్న్ చేసి, నేను అస్సలు రకుల్ నీతో ఏంటి, లైక్ హీ వాజ్ సో ఎంబారస్డ్. హీ సెడ్ నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి. హీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ కమ్ టు పిక్ మీ అప్. వేరే వాళ్ళు వచ్చి దర్ హెల్పింగ్ మీ. వన్ పర్సన్ గేవ్ మీ మై ఫోన్, వన్ పర్సన్ గేవ్ మీ మై బ్యాగ్, అండ్ మై బ్రదర్ వాజ్ లైక్, ఐ am so embarrassed. Then he's telling me, Rakul, can you not like this? Can you be careful? Flights lo velletappudu I sleep like this. I open my mouth and sleep. And my brother, he's like, band karo. I'm like, it's my mouth, it's my face. I am the actress here. You are not an actor. What is your problem? And then he'll just keep his hanky on my face. He just hates it. He'll keep the hanky on my face. చాలా ఎంబారస్డ్ గా ఫీల్ అవుతాడేమో. He's like, who sleeps like that? I'm like, it's normal body posture. Chair lo పడుకుంటే ఇలా పడుకుంటారు, your mouth is going to open. Don't sleep then. He's like, I will sleep. నా ప్రాబ్లం మీది కాదు. కొట్టుకుంటారు బాగా ఇద్దరు? కొన్ని time we fight, but we are very friendly. Both of us share a very lovely bond. In fact, he's in Vizag ఇప్పుడు, and నేను చాలా మిస్ చేస్తున్నాను. Since the time I've moved to Hyderabad in a house, he's been with me February last year నుంచి. ఇప్పుడు last 15 days he's been in Vizag. So shooting నుంచి వచ్చేటప్పుడు I feel like the house is so alone, and me and my brother would be there. ఈ రోజు ఎక్కడ వెళ్దాం, ఆ రోజు ఆ మూవీ చూద్దాం. I can't do all that alone, and I have to find people. And then with my brother I can just chill, talk, you know. ఇండస్ట్రీలో మీకు ఒక 10 మంది వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని విన్నా. 10 మంది బాగా, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఒక 10 మాత్రం నాకు
బాగా తెలుసు మీకు చాలా చాలా క్లోజ్ ఓకే 10 మీకు తెలుసు మీరు చెప్పండి 10 పేర్లు నేను చెప్తాను అది కరెక్ట్ కదా చెప్పండి సరే మీరు చెప్పండి సందీప్ కిషన్ కరెక్ట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ yes లక్ష్మీ మంచు yes దెన్ రాశి ఖన్నా yes రెజీనా yes దెన్ సాయిధరం తేజ్ yes సి 6 చెప్పాను కరెక్ట్గా ఇంకో 4 కూడా చెప్తాను చెప్పండి this is how much I know you I'm also your fan that's a nice one that's what so another 4 మీరు చెప్తారా నేను చెప్పనా చెప్పండి మిగతా 4 మీరు చెప్పండి 6 చెప్పా కదా 60% చెప్పారా చెప్పేసాను ఓకే రవి గారు రవితేజ yes Rana. yes Rana అఖిల్ yes మనోజ్ yeah ఈ 10 అయితే పర్ఫెక్ట్ these are the people we are friends మీరు హ్యాంగ్ అరౌండ్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ WhatsApp group ఉంది ever movie okay this is what okay my house come to this house that house because you're all also this area only అవును everybody is neighbor ikkada so these are the friends yeah so ఏమేం చేస్తుంటారు క్రాంకీగా మీరు అందరూ మీ గ్రూప్స్ క్రాంకీ కదా బికాజ్ యు ఆర్ దేర్ మీరు లేకపోయింటే అది క్రాంకీ అయి ఉండదు ఆ గ్రూప్ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ గ్రూప్ లో 100% అది కొంచెం హైలో ఉంటుంది ఆ గ్రూప్ కొంచెం క్రాంకీగా ఉంటుంది విట్టిగా ఫన్నీగా ఎక్సైటెడ్ గా and our group lo in this group there are also Raviteja is also there yeah and we laugh and we talk and Raviteja garu calls me Rakshasi he's like asulu ekkada nunchi hyper he'll call me so we also have a lot of this entire group has a lot of non actor friends also so there are another 5-6 friends in this group who are non actor friends then there are a few directors you know so that's the whole group and we watch a lot of movies and we'll just chill we discuss a lot of movies any evening like if everybody is free we'll just sit have dinner discuss movies Hollywood world cinema whatever like just talk and we all can like sit and talk for 4-5 hours so I'm glad that I made this circle because like I said for me I can't be an outsider I need to belong to the city I need to belong to the place so వీళ్ళందరిలో క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ క్లోజ్ రెజీనా అని విన్నాను కరెక్టేనా రెజీనా సో హౌ క్లోజ్ ఆర్ యూ బోత్ ఎంత బాండింగ్ ఉంది ఏ స్థాయి బాండింగ్ ఉంది మీకు we shared rooms in holidays Regina and I that's the closest you can get yes so like and she'll always tell me Rakul నాకు 10 o'clock ముందు లేసి డిస్టర్బ్ చేస్తే చంపేస్తా నేను బికాస్ ఐ విల్ బీ లైక్ వన్ హైపర్ పర్సన్ ఆన్ అ హాలిడే ఐఎమ్ లైక్ హాలిడేకి వచ్చి పడుకోవాలంటే ఎందుకు సో యూ విల్ బీ పార్టీయింగ్ టిల్ వాట్ ఎవర్ లైక్ మార్నింగ్ 4 o'clock or New Year's మేము వెళ్ళాం షీ గేవ్ మీ స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇన్ New Year's she said if you wake me up before 10 o'clock I will kill you so we were sleeping at 5 and I would wake up by 7-8 I'm like okay let's go for breakfast goa vachi malli breakfast miss cheyali enduko so they're like oh god can somebody just like put her to sleep Mahesh Babu normal ga what people know of Mahesh Babu is very silent person he is soft ga sober ga and paneda అని చూసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడరు correct బట్ మీరు ఉండనివ్వరు కదా ఎవరిని అట్లా మీ నేచర్ అది కాదు కదా పాపం ఆయన సైలెంట్ కూర్చొని నేను ఏం మాట్లాడే నో ఆ మూవీలో నేను కూడా కొంచెం సైలెంట్ ఎందుకంటే బైలింగ్వల్ సో ఫస్ట్ హావ్ టు లెర్న్ మై తమిళ్ లైన్స్ ఇప్పుడు తెలుగు అయితే ఐ లెర్న్ తమిళ్ లైన్ నేనే ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తా తెలుగులో I've reached the level where I don't even read. So at times it stresses me out. They've stopped giving me dialogues before. So I'm also concentrating on dialogues. So nenu anta adi ledu kani yeah, I mean with the he's a lot into detoxes and spas and fitness a lot. Meere ante mimmalni mincha nenu detoxes lo ledu. Okay. He knows a lot about world spas, Kamalaya, idi adi, detoxing, you know what is good, nutrition ante I follow it in real food. Kani he knows about what supplements, what is nice for skin, how to keep like he's looking so good at this point also and so I learned from them. I'm like okay tell me what you take as I was telling him one day so I'll make a note so that I can take this in my future బగ్ చేస్తుంటారా పక్కన కూర్చొని కొంచెం ఆ టిప్స్ చెప్పండి ఈ టిప్స్ చెప్పండి లేదు we're all there to work set none of us బట్ మాట్లాడతారా అసలు మీరు ఒక 10 వాక్యాలు మాట్లాడితే కనీసం ఒక వాక్యమైనా మాట్లాడతారా లేకపోతే మాట్లాడతారు of course he talks see every film to its own if you and it's not like even if I'm very very close to say Tej and if you're doing a serious scene we won't like talk at that point so you're there to work not
post pack-up is when you hang out and chill and, you know, do your masti time. సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ దట్ యు లైక్? అంటే బేసికల్గా ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో మీరు బాగా ఇంబైబ్ చేసుకున్న ఒక మంచి గుణం, ఒక క్వాలిటీ, లైక్ యు నో యూ కెన్ కొన్ని that's a very subconscious process of grasping, you know, people that you start hanging out with, you start picking up their body language, you start picking up the good things that they have. General ga aithe the person as genuine as possible. I like genuine people. Kuda if they fake, they can't be in my close circle. మీకు తెలిసిపోతుందా వాళ్ళు ఫేక్ చేస్తున్నారు, అబద్ధం చెప్తున్నారు, డిజానెస్ట్గా ఉన్నారని? ఇమీడియట్గా నాకు వైబ్ చాలా త్వరగా తెలుస్తుంది. ఫేస్ రీడింగ్ వచ్చు? ఫేస్ రీడింగ్ కాదు, జస్ట్ లైక్ ఐ సెడ్, లైక్ ఐ am so positive, I will get to know if someone is not real. సో హూ ఆర్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు నేను నటించాలనుకుంటున్నాను వీళ్ళతోని, ఈ డైరెక్షన్లో చేద్దామని ఈ యాక్టర్స్? with Rajamouli sir, I want to work with Mani Ratnam sir. These are two, like I want to work with everybody, but these are two dream directors that I want to work with. And actors అందరితో పనిచేయాలి. అంటే ఇప్పటివరకు చెయ్యని వాళ్ళని అనేది? రణ్వీర్ సింగ్. ఓ హిందీ? ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రణ్వీర్ సింగ్. తను తెలుగు చేస్తే తెలుగులో కూడా చేస్తాను. తెలుగులో చేస్తాను, but I want to work with Ranveer Singh. ఓకే, తెలుగు వాళ్ళ గురించి చెప్పండి. హిందీ సరే. తెలుగు more or less I have not worked with Pawan Kalyan garu yet. I would love to work with him.